హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది 2016 మోడల్ XUV500 అండి. ఆల్మోస్ట్ రస్టింగ్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందనమాట. సో కస్టమర్ మన దగ్గరికి విజిట్ చేసినప్పుడు ఈయనకి ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది ఈ వెహికల్ పైన, ఇంకొక 10 years ఖచ్చితంగా ఈ వెహికల్ నాకు కావాలి అని ఆయన అడగడం జరిగింది. సో దీనికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, మనకి బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఓఎం నుంచి కార్ వచ్చినప్పుడే ఈడీ కోటింగ్ అంటారు. ఈడీ కోటింగ్ అంటే ఎలక్ట్రో డిపోజిషన్ కోటింగ్. సో దానిపైన మనకి పెయింట్ వర్క్ అనేది జరిగి మనకి వెహికల్ అనేది డెలివరీ అవుతుందన్నమాట. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మనం సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల, అంటే ఎలా అంటే సాల్ట్ వాటర్ కంటిన్యూస్గా వాష్ చేయడం కానివ్వండి, ఏదైనా కెమికల్స్ పెట్టి అన్నెసెసరీ pH న్యూట్రల్ షాంపూస్ కాకుండా ఏదో చెత్త షాంపూలు వాడటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ రస్ట్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా దాన్ని ఆ రస్ట్ ఎంతవరకే వచ్చిందో అంతవరకు గ్రైండ్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఈడీ కోటింగ్ అనేది చేసుకొని మళ్ళీ మనం పెయింట్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ రస్ట్ రాకుండా మనం ప్రివెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇంకొక వెహికల్ ఇంకో 10 years దాకా హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో సాల్ట్ వాటర్ ఎంత డ్యామేజ్ అవుతుందో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో ఇది వచ్చేసి మనం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 3 days అయిపోయిందండి. మొత్తం పెయింట్ అంతా స్ట్రిప్పింగ్ చేసుకున్నాం అనమాట. అంటే ఆ స్ట్రిప్పింగ్ చేసుకొని ఎక్కడైతే రస్టింగ్ మనకి ఇది వచ్చేసి రస్టింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే డోర్ ప్యాడ్స్ మీద, డోర్స్ మీద వచ్చింది అండ్ రన్ బోర్డ్స్ మీద వచ్చిందనమాట. ఇట్లా ఇక్కడ చూపి రస్టింగ్. సో ఇంకా చాలా వర్క్ ఉంది చేయాల్సింది. సో ఈ రస్టింగ్ అనేది ఇలా వచ్చిందండి. సో దీన్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకొని, ఇంకా ఇది రన్ బోర్డ్స్ని టచ్ చేయలేదు, ఓన్లీ డోర్స్ని టచ్ చేసాము, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో ఇది మనం దీనికి వచ్చేసి కస్టమర్ ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, ఆయనకి లెక్సస్లో ఉన్న జిరాలిక్ పెయింట్ కావాలని చెప్పేసి అడిగారు. పర్ల్స్ అనమాట, అది క్రిస్టల్, అంటే ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇది పర్ల్ వైట్ వెహికల్. సో దాంట్లో క్రిస్టల్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట లెక్సస్ పెయింట్లో. సో అది ఇంకొక ప్రీమియం లుక్ వస్తుంది కార్. సో ఇది అయిపోయాక చూస్తే మీరు ఖచ్చితంగా వావ్ అని అంటారు. సో దట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ వీఆర్ గివింగ్ టు అవర్ కస్టమర్. You ain't stopping me. Step aside, motherfucker. I said 23, going on a spree. You just set me free. VIP, walking easily, went so casually. Low PG, locked in mentally, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. I said 23. I said 23. Strive for greatness.
ain't stopping me. Oh, step aside, motherfucker. I said 23 over 90 spree. You just set me free. VIP walking easily with some cash on me. Low key G, locked in Melody, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me.